Assalamu alaikum everyone. This is Sadequl. We are talking about motivation, professionalism and job preparation. We need to know how to avoid someone that we don't like or you don't like. We are professional. আমরা প্রত্যেককে প্রয়োজনীয় মনে করি, কিন্তু মাঝে মধ্যে এমনটা হয় যে কেউ আমাকে হয়তো পছন্দ করছে না অথবা আমি ওকে পছন্দ করছি না, তাকে অ্যাভয়েড করার প্রয়োজন হয়। সেজন্য কিছু টিপস: বি কোয়াইট এন্ড কিপ এ পোলাইট পোকার ফেস। আপনি একটা অনুষ্ঠানে গেলেন, কোন একজনকে দেখলেন যে সে আপনার পছন্দ না, তার আশেপাশে আপনি একটু নীরব থাকুন এবং তাকে ভদ্র ফেস অনুসরণ করুন। তাকে বোঝাতে চেষ্টা করুন যে যে যাই বলুক আমার কিচ্ছু আসে যায় না। ফোকাস অন ইউরসেলফ। ডোন্ট শো ইন্টারেস্ট টু কোঅপারেট উইথ হিম। মিনিমাইজ ইউর ইন্টারাকশন উইথ হিম। সে আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছে, না শোনার ভান করুন। Draw your own limitations. খুব আগ বাড়িয়ে যদি কিছু বলে, এই যে ভাই আমি কথা বলছি আপনি শুনছেন না, এটা তখন সিম্পলি বলবেন যে ভাই আপনি যেটা বলছেন এই ক্ষেত্রে আসলে আমার কিছু করার নেই, ইটস আউট অফ মাই কন্ট্রোল অর ইটস আউট অফ মাই ক্যাপাবিলিটি। এভাবে এড়িয়ে যান। সিম্পলি ইগনোর দ্যাট পারসন। ঝগড়াঝাটি করার দরকার নেই। ডোন্ট বদার হিম। দো ইটস নট ভেরি ইজি, বাট শো হিম ইউ আর সো বিজি। আপনি অন্য কাজে ব্যস্ততা দেখান, অন্য আরেকজনের সাথে আপনি কথা বলার চেষ্টা করেন, তখন সে বুঝবে যে না আপনি তাকে অ্যাভয়েড করছেন, ইগনোর করছেন। Avoid situation, event or program where that person will interact with you. আপনি জানেন যে একটা প্রোগ্রাম বা একটা অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন যেখানে সে থাকবে এবং তার একটা ভালো ভূমিকা থাকবে এবং সে কোনো কারণে আপনাকে বিট করতে পারে, ক্রিটিসাইজ করতে পারে, আপনি সেই অনুষ্ঠানে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনি সেখানে অ্যাবসেন্ট করবেন এবং প্রফেশনালি ভদ্রভাবে ওই প্রোগ্রাম কাউন্সিলর বা কোঅর্ডিনেটরকে SMS বা ফোনে জানিয়ে দিবেন যে ইউ আর নট গোয়িং দেয়ার। ইনফর্ম অনেস্টলি দ্যাট ইউ আর নট গোয়িং। If the situation is intense, take help from someone to leave. আপনি অনুষ্ঠানে চলেই গিয়েছেন বা যাওয়ার পরে দেখলেন যে আপনার পছন্দ না বা আপনাকে পছন্দ করে না এমন একজন ব্যক্তি সেখানে একটা গুড রোল প্লে করছে, আপনি তখন প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর, কাউন্সিলর, অর্গানাইজার এদের কারো একজনের হেল্প নিয়ে একটা ইমার্জেন্সি শো করুন যে ভাই আমার একটা ইমার্জেন্সি কাজ আছে বা একটা প্রবলেম হয়ে গেছে পারিবারে, আমাকে একটু যেতে হবে, প্লিজ অ্যালাউ মি। এই কথা বলে প্রোগ্রাম স্থল থেকে চলে আসবেন। ঝগড়াঝাটি করার চাইতে ওই ধরনের প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড না করাই ভালো। বি আপফ্রন্ট এন্ড কাট টাইস উইথ দ্যাট পারসন। যদি মনে করেন যে সিচুয়েশন এমন চলে আসছে, তখন সামনাসামনি বা মুখোমুখি হন। ক্লিয়ারলি সে, I don't want to do any interaction with you. Please don't try to convince anymore. স্পষ্ট বলে দেন, ভাই আপনার সাথে আমার হচ্ছে না, আপনার সাথে আমি এই করতে রাজি না, প্লিজ cut off the relation.
Keep the positive attitude with positive people and say goodbye to the negative one. আপনি যাকে পছন্দ করছেন না তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে আরেকজনের সাথে হাসি খুশি ভাবে পজিটিভলি আলোচনা করুন। তখন সে সামনে গেলে বলবে হ্যাঁ ওকে আচ্ছা ঠিক আছে পরে কথা হবে, তারপর আরেকজনের সাথে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তখন সে অটোমেটিক্যালি বুঝবে যে আপনি তাকে অ্যাভয়েড করছেন। If you have any question, put in comments box, and for getting next update, subscribe my channel please. Thanks to all my friends. Assalamu alaikum.